welcome to my channel. Today நம்ம LeetCode 125 solve பண்ண போறோம். LeetCode 125 is valid palindrome. Input string வந்து palindrome இல்லையான்னு செக் பண்ண போறோம். Palindrome string like characters like madam, race car, இதெல்லாம் வந்து palindrome. Left to right read பண்ணும்போது same string தான் இருக்கும். So we are going to use two pointer technique. Why two pointer technique? ஏன்னா நம்ம ரெண்டு சைடு கம்பேர் பண்ணலாம். So we are using two pointer technique. Okay. It is a best approach. Okay. Let's go to problem statement. Problem statement in for LeetCode 125. We are given one string. String on the input வாங்குறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் வந்து ஆல்ஃபானியூமிக் கேரக்டர் மட்டும் இருக்கான்னு வந்து செக் பண்ணணும். கேசஸை இக்னோர் பண்ணணும். அப்புறம் palindrome இருந்தால் ட்ரூ ரிட்டர்ன் பண்ணணும், இல்லைன்னா ஃபால்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணணும். ஓகே ஓகே திஸ் இஸ் அ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். அல்காரிதம் ஸ்டெப்ஸ். ஸ்டெப் ஒன் என்ன பண்ணணும்? க்ளீன் தி ஸ்ட்ரிங். யூசிங் ரிஜெக்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங்கை வந்து க்ளீன் பண்ணுறோம். அப்புறம் பாயிண்டரை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம். லெஃப்ட் பாயிண்டர் வந்து அட் த பிகினிங் அண்ட் ரைட் பாயிண்டர் அட் தி எண்ட். ஸோ வி ஸ்டார்ட் தி லூப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். லெஃப்ட் இஸ் பிஃபோர் ரைட். கேரக்டர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் ஃபால்ஸு, கேரக்டர் வந்து சேமாக இருந்தால் ட்ரூ. ஓகே திஸ் இஸ் த அவுட்புட் ஃபார் valid. Okay. You can understand algorithm steps புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay, let's move to visual representation of LeetCode. Just string இப்படி நம்ம வந்து towards inward move பண்றோம். ஒவ்வொரு கேரக்டர் செக் பண்றோம். ட்ரூவா இருந்தா yes, it is valid. It is true. Okay, it is valid. Okay, let's go to coding part. LeetCode 125. Function. String input ஆகுறோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ஸ்ட்ரிங்கை ஸ்டெப் 1 in algorithm steps. Step 1 is to clean the string using regex. Okay. T means slowly. Okay, with testing. Then step 2 is initialize the pointer. Let's left equal to right equal to string dot length. Start the loop. இது வரைக்கும் left is before right. If string of left is not equal to string of right. நான் என்ன பண்ணணும்?
plus plus right minus minus ரெண்டு பாயிண்டரையும் நம்ம மூவ் பண்றோம் if it is false. ஸோ இதுல இந்த if statementல equal to நம்ம வந்து கண்டிஷன் எழுதணும். ஏன் not equal to எழுதுறோம். Just simple question. Why? ஏன்னா வந்து இப்ப நம்ம வந்து string of left is equal to first ரெண்டும் இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேடம்ல m லாஸ்ட் நேம் ரெண்டும் ஈக்குவலா என்ன பண்ணணும் போட்டு வெளியில வந்துடும். So we are checking for negative condition. Okay. ஓடு எழுதும்போது we have to think ஏன் the not equal to each and everything what you are using, there is a logic behind that. Okay. So asking doubt will increase the logic. Logic thinking is more important in coding than the concept. நம்ம கான்செப்டை படிச்சு பிரயோஜனம் இல்லை. You have to write coding efficiently is more important. Okay. They are going to get is a string. Okay, on a string கொடுப்போம் so okay. Yeah. Let's do and double quotes now. Full stop it will clean the code. Okay. Let's run the clean the string. Okay, let's run the code. The code. Yeah, let's run the code. Okay, got the correct output. Okay, hope you understand coding. Any doubt, please comment. Thank you. Thank you for watching the video. Like, share, and subscribe.